ఈ రోజు మన వీడియోలో FBO అండ్ ABO మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఈ వీడియోలో ABO అండ్ FBO సిలబస్‌లో పార్ట్ బికి సంబంధించిన లివింగ్ వరల్డ్ టాపిక్ మీద MCQs క్వెషన్స్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. అలానే ఈ లివింగ్ వరల్డ్ అనే టాపిక్‌ని తీసుకొని సిలబస్ ఆధారంగా రూపొందించిన క్వెషన్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. అలానే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్‌కి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్స్‌ని కవర్ చేస్తూ మన ఛానెల్‌లో అయితే ఇక నుంచి రెగ్యులర్‌గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి. ఆహ్, ఫస్ట్ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇవి 2 పార్ట్స్‌గా వీడియో చేయడం అయితే జరిగిందండి. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్. లివింగ్ వరల్డ్ ఆల్రెడీ ఈరోజు మనం అదే టాపిక్ మీద వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది. ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్‌క్రీషన్ ఈ వీడియో అయితే మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసాము. మీరు గనక ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానెల్‌లో FBO అండ్ ABO ఎగ్జామ్స్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్‌క్రీషన్ అనే వీడియో ఉంటదండి చూడండి. లేదు అంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ అనేది. ప్లీజ్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ ఔట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ రీప్రొడక్షన్, గ్రోత్, హెరిడిటీ ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, కార్బన్ కాంపౌండ్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అన్ని టాపిక్స్‌ని కవర్ చేస్తూ మన ఛానెల్‌లో ఇక నుంచి రెగ్యులర్‌గా వీడియోస్ అనేవి పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలానే పార్ట్ ఏకి సంబంధించిన ఆల్రెడీ ఈ ఈచ్ టాపిక్‌ని కవర్ చేస్తూ మన ఛానెల్‌లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ అనేవి ఉన్నాయండి. అలానే సస్టైనబుల్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ దీనికోసం మళ్ళీ ఒక వీడియో చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఇంతవరకు మన ఛానెల్‌లో ఈ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేయలేదు. అలానే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా కవర్ చేస్తూ వీడియో చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఇక నుంచి మన ఛానెల్‌లో రెగ్యులర్‌గా వీడియోస్ అయితే పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. మెయిన్స్ కోసం FBO అండ్ ABO మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం ఈ కంటెంట్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ప్లీజ్ మీరు గనక ఫస్ట్ టైమ్ మన ఛానెల్‌ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరూ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల మీలాంటి కొత్త యాస్పిరెంట్స్ మన ఛానెల్ అనేది రీచ్ అవుతది. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. Which of the following is a life process in all living beings? కింది వాటిలో అన్ని జంతువులలో జీవన ప్రక్రియ ఏది? And the answer is option D. All of these. All living beings need nutrition, respiration and excretion to survive and maintain life. కింది వాటిలో అన్ని జీవులలో జీవన ప్రక్రియ? All of these. The process by which organisms obtain and utilize food is called. జీవులు ఆహారాన్ని పొంది మరియు వినియోగించే ప్రక్రియను ఏమని అంటారు? And the answer is option C, nutrition. Nutrition includes obtaining food and converting it into energy and materials for growth. జీవులు ఆహారాన్ని పొంది మరియు వినియోగించే ప్రక్రియను న్యూట్రిషన్ అంటారు. Green plants prepare their own food by. ఆకుపచ్చని మొక్కలు తమ ఆహారాన్ని తామే తయారు చేసుకుంటాయి. And the answer is option B, photosynthesis. Plants make food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water, and chlorophyll by photosynthesis. Green plants prepare their own food by photosynthesis. Autotrophic nutrition is mainly found in. Autotrophic పోషణ ప్రధానంగా దేనిలో కనిపిస్తుంది? And the answer is option C, green plants. Green plants can synthesize their own food using sunlight, autotrophic mode. Autotrophic nutrition is mainly found in green plants. Which gas is essential for photosynthesis? కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు అవసరమైన వాయువు ఏది? And the answer is option B, carbon dioxide. CO2 from the air is fixed into glucose during photosynthesis. Carbon dioxide gas is essential for photosynthesis.
The green pigment responsible for photosynthesis is కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు కారణమయ్యే ఆకుపచ్చ వర్ణద్రవ్యం. And the answer is option B, chlorophyll. Chlorophyll absorbs light energy to drive the process of photosynthesis. The green pigment responsible for photosynthesis is chlorophyll. Which mode of nutrition is shown by fungi like mushrooms? పుట్టగొడుగుల వంటి శిలీంధ్రాలు ఏ విధమైన పోషక ఆహారాన్ని చూపుతాయి? And the answer is option B, saprophytic. Mushrooms feed on dead and decaying organic matter. పుట్టగొడుగుల వంటి శిలీంధ్రాలు ఏ విధమైన పోషక ఆహారాన్ని చూపుతాయి అంటే సాప్రోఫైటిక్. In heterotrophic nutrition, organisms depends on హెటెరోట్రోఫిక్ పోషకాలలో ఏ జీవులు ఆధారపడి ఉంటాయి? And the answer is option C, other organisms. Heterotrophic can't make food. They depend on plants or animals. Parasitic plants obtain food from ప్రసన్నజీవి మొక్కలు దేని నుండి ఆహారాన్ని పొందుతాయి? And the answer is option D, living hosts. Parasites absorb nutrients from living organisms. ప్రసన్నజీవి మొక్కలు దేని నుండి ఆహారాన్ని పొందుతాయి అంటే లివింగ్ హోస్ట్. Example of a parasitic plant is ప్రసన్నజీవి మొక్కలకు ఉదాహరణ. And the answer is option A, Cuscuta. Cuscuta twins around the host plants and take food from them. ప్రసన్నజీవి మొక్కలకు ఉదాహరణ Cuscuta. Which of the following is an example of a heterotrophic? And the answer is option C, human. Human can't prepare food on their own. They rely on plants and animals. Saprophytes feed on. Saprophytes ఏం తింటాయి? And the answer is option D, dead and decaying matter. Saprophytes dead and decaying matters ని తింటాయి. Which of the following organisms is both autotrophic and heterotrophic? కింది జీవులలో ఏది ఆటోట్రోఫిక్ మరియు హెటెరోట్రోఫిక్ రెండు ఉన్నాయి? And the answer is option Euglena. Euglena photosynthesizes in sunlight and absorbs food in dark conditions. Insectivorous plants like pitcher plants are pitcher మొక్క వంటి కీటక ఆహార మొక్కలు. And the answer is option B, autotrophs and heterotrophs. They make food by photosynthesis but trap insects to get nitrogen. Which structure in plants absorbs sunlight for photosynthesis? మొక్కలలోని ఏ నిర్మాణం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ కోసం సూర్యరశ్మాన్ని గ్రహిస్తుంది? And the answer is option C, leaves. Leaves contain chloroplast which captures sunlight for photosynthesis.
Leaf structure in plants absorb sunlight for photosynthesis. Which process release energy from food in organisms? జీవులలో ఆహారం నుండి శక్తిని విడుదల చేసే ప్రక్రియ ఏది? And the answer is option respiration. Respiration breaks down glucose to release energy. Which of the following is not a mode of nutrition? క్రింది వాటిలో ఏది పోషక ఆహార విధానం కాదు? And the answer is option osmotic. Osmotic is a process of water movement, not a nutrition mode. Which of the following is not a mode of nutrition means osmotic? అమీబా షోస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? అమీబా ఏ రకమైన పోషక ఆహారాన్ని చూపిస్తుంది? And the answer is option B, heterotrophic. Amoeba engulf food particles and digest them inside vacuoles. అమీబా ఏ రకమైన పోషక ఆహారాన్ని చూపిస్తుంది అంటే హెటెరోట్రోఫిక్. ది రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు ముడి పదార్థాలు ఏవి? And the answer is option B, water and carbon dioxide. CO2 plus H2O gives glucose plus oxygen in the presence of sunlight and chlorophylls. కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు ముడి పదార్థాలు వాటర్ అండ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. Which is the correct pair of organism and nutrition mode? జీవ మరియు పోషక ఆహార విధానం యొక్క సరైన జత ఏది? And the answer is option C, amoeba holozoic. Amoeba captures and digests solid food. Holozoic heterotrophic nutrition. Photosynthesis is a process of కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనేది ఏ ప్రక్రియ? And the answer is option B, formation of glucose from CO2 and H2O in the presence of sunlight. Photosynthesis makes glucose using carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophylls. Photosynthesis is a process of formation of glucose from H2O and H2O in the presence of sunlight. The overall equation of photosynthesis is కిరణజన్య సంయోగ క్రియ యొక్క మొత్తం సమీకరణం and the answer is option C, CO2 plus H2O plus light gives glucose plus water. Photosynthesis produces glucose and oxygen using sunlight. The energy source for photosynthesis is కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు శక్తి ఎవరు? And the answer is option D, sunlight. Sunlight provides energy to convert raw materials into glucose. The energy source for photosynthesis is sunlight. The site of photosynthesis in plants is మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగే ప్రదేశం and the answer is option C, chloroplast in leaves. Photosynthesis occurs in chloroplast which contain chlorophyll. మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగే ప్రదేశం chloroplast in leaves. Which pigment traps solar energy in plants?
మొక్కలలో సౌరశక్తి బంధించే వర్ణద్రవ్యం ఏది? And the answer is option E, chlorophyll. Chlorophyll is the main pigment for absorbing light energy. Chlorophyll pigment traps solar energy in plants. Which gas is released during photosynthesis? కిరణజన్య సంయోగ క్రియ సమయంలో ఏ వాయువు విడుదల అవుతుంది? And the answer is option B, oxygen. Oxygen is released as a byproduct of splitting water. Oxygen gas is released during photosynthesis. The first stable product of photosynthesis is కిరణజన్య సంయోగ క్రియ యొక్క మొదటి స్థిరమైన ఉత్పత్తి. And the answer is option C, glucose. Glucose is the first stable product. It may later from starch. The first stable products of photosynthesis is glucose. Which organelle is called kitchen of the cell? ఏ కణంగాన్ని కణం యొక్క వంటగది అని పిలుస్తారు? And the answer is option chloroplast. Chloroplast prepare food for the cell via photosynthesis. Which factor is not directly required for photosynthesis? కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు నేరుగా అవసరం లేని అంశం ఏది? And the answer is option C, oxygen. Oxygen is a product, not a requirement for photosynthesis. Photosynthesis is highest in which light? కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏ కాంతిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది? And the answer is option B, red and blue. Red and blue wavelengths are observed best by chlorophyll. Photosynthesis is highest in red and blue lights. The law of limiting factors in photosynthesis was given by కిరణజన్య సంయోగ క్రియలను కరకాలను పరిమితం చేసే నియమాన్ని ఇచ్చినది? And the answer is option Blackman. Blackman's law of limiting factor states that the slowest factor controls the rate. The law of limiting factor in photosynthesis was given by Blackman. Which factor does not affect the rate of photosynthesis? కిరణజన్య సంయోగ క్రియ రేటును ఏ అంశం ప్రభావితం చేయదు? And the answer is option soil type. Soil type factor does not affect the rate of photosynthesis. Photosynthesis is directly proportional to కిరణజన్య సంయోగ క్రియ నేరుగా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. And the answer is option carbon dioxide concentration. Increasing CO2 increases the rate until it reaches a saturation point. Photosynthesis is directly proportional to carbon dioxide concentration. Which element is essential for chlorophyll formation? Chlorophyll ఏర్పడడానికి అవసరమైన మూలకం ఏది? And the answer is option D, magnesium. Magnesium is the central atom in chlorophyll. Magnesium element is essential for chlorophyll formation. If a plant is kept in dark, photosynthesis will be. ఒక మొక్కను చీకటిలో ఉంచితే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఏం జరుగుతుంది?
And the answer is option C. Stop completely. Light is essential. Without it, photosynthesis can't occur. If plant is kept in the dark, photosynthesis will be stopped completely. Which part of the leaf regulates the entry of CO2 for photosynthesis? ఆకులోని ఏ భాగం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ కోసం CO2 ప్రవేశాన్ని నియంత్రిస్తుంది? And the answer is option E, stomata. Stomata open and close to allow carbon dioxide exchange. Stomata, a part of the leaf, regulates the entry of CO2 for photosynthesis. Why do plants appear green? మొక్కలు ఎందుకు పచ్చగా కనిపిస్తాయి? And the answer is option B. They reflect green light. Chlorophyll absorbs red and blue light but reflects green. Why do plants appear green means chlorophyll absorbs red and blue light but reflects green. Which process occurs simultaneously with photosynthesis in plants? మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియతో పాటు ఏకకాలంలో జరిగే ప్రక్రియ ఏది? And the answer is option D, both A and C. Respiration and transpiration. Respiration and transpiration occur simultaneously with photosynthesis in plants. The dark reaction of photosynthesis Calvin cycle occurs in కిరణజన్య సంయోగ క్రియ యొక్క చీకటి ప్రతిచర్య దేనిలో జరుగుతుంది? And the answer is option E, stroma of chloroplast. Dark reaction occurs in stroma, independent light but using ATP. The dark reaction of photosynthesis Calvin cycle occurs in stroma of chloroplast. The ultimate source of energy for all life processes అన్ని జీవన ప్రక్రియలకు అంతిమ శక్తి వనరు ఏది? And the answer is option E, sunlight. The ultimate source of energy for all life process is sunlight. Nutrition in animals is generally జంతువులలో పోషక ఆహారం సాధారణంగా And the answer is option heterotrophy. Animals can't prepare their own food. They depend on plants or animals. The mode of nutrition in amoeba is అమీబాలో పోషక ఆహార విధానం ఏమిటి? And the answer is option C, holozoic. Amoeba engulfs solid food and digests it inside vacuoles. The mode of nutrition in amoeba is holozoic. In animals, digestion is a process of జంతువులలో జీర్ణక్రియ అనేది ఏ ప్రక్రియ? And the answer is option D, breaking down complex food into simple absorbable forms. Digestion converts large molecules into small ones. In animals, digestion is a process of breaking down complex food into simple absorbable form. Hydra captures food using హైడ్రా ఆహారాన్ని దేనిని ఉపయోగించి సంగ్రహిస్తుంది? And the answer is option tentacles. Hydra uses its tentacles armed with chinning cells to capture prey. Hydra captures food using tentacles.
In Hydra, digestion is Hydra జీర్ణక్రియ అంటే and the answer is option B, both extracellular and intracellular. Digestion begins in the body cavity and completes inside cell. In Hydra, digestion is both extracellular and intracellular. In earthworm, digestion occurs in వానపాముల్లో జీర్ణక్రియ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? And the answer is option D, crop on gigant. Crop stores food, gigant grinds it before passing into the intestine. In earthworm, digestion occurs in crop and gigant. The mouth parts of grasshoppers are adapted for and the answer is option B, chewing. Grasshoppers are herbivorous and chew food using mandibles. The mouth part of grasshoppers are adapted for chewing. Which of the following animals has a ruminant type of digestion? కింది జంతువులలో ఏది ruminant రకం జీర్ణక్రియను కలిగి ఉంటుంది? And the answer is option cow. Ruminants like cow and buffalo have a four-chambered stomach for digesting cellulose. The chamber of cow's stomach where food is temporarily stored is ఆవు కడుపులో ఆహారాన్ని తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉంచే గది ఏది? And the answer is option D, rumen. In the rumen, food mixes with microbes that helps in the cellulose digestion. ఆవు కడుపులో ఆహారాన్ని తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉంచే గదిని rumen అంటారు. Which enzyme in human saliva breaks down starch? మానవ లాలాజలంలోని ఏ ఎంజైమ్ పిండి పదార్థాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది? And the answer is option amylase. Salivary amylase digests starch into maltose. Amylase enzyme in human saliva breaks down starch. Protein digestion in human beings in మానవులలో ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? And the answer is option B, stomach. Pepsin enzyme in the stomach starts protein digestion. Which organ in humans produce bile juice? మానవులలో ఏ అవయవం పైత్యరసాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది? And the answer is option A, liver. Liver produces biles that emulsifies fats. Bile is stored in the gallbladder. The organ where maximum absorption of digestive food occurs is జీర్ణమైన ఆహారాన్ని అత్యధికంగా గ్రహించే అవయవం ఏది? And the answer is option C, small intestine. Belly in the small intestine increases surface area for absorption. The organ where maximum absorption of digestion food occurs is small intestine. Which part of the alimentary canal absorbs water from undigested food? జీర్ణం కాని ఆహారం నుండి నీటిని జీర్ణనాళంలోని ఏ భాగం గ్రహిస్తుంది? And the answer is option B, large intestine. Large intestine absorbs water and forms solid phase. Large intestine is the part of the alimentary canal absorbs water from undigested food. The finger-like
projections in the small intestine that helps in absorption are called చిన్న పేగులు శోషణకు సహాయపడే వేళ్ళ లాంటి ప్రొజెక్షన్లని ఏమంటారు? And the answer is option C, belly. Belly are specialized for increasing absorption surface area. The finger-like projections in the small intestine that helps in absorption are called belly. Which animal shows extracellular digestion only? ఏ జంతువు బాహ్యకణ జీర్ణక్రియను మాత్రమే చూపుతుంది? And the answer is option B, human. Humans digest food in the digestive system. Which is a common feature of nutrition in amoeba, hydra and humans? అమీబా, హైడ్రా మరియు మానవులలో పోషక ఆహారంలో సాధారణ లక్షణం ఏది? And the answer is option C, presence of digestive enzymes. All animals use enzymes for chemical digestion of food. Which organ in humans is called digestive gland? మానవులలో ఏ అవయవాన్ని జీర్ణ గ్రంథి అని పిలుస్తారు? And the answer is option C, pancreas. Pancreas segregates enzymes that digest carbohydrates, proteins, and fats. Pancreas organ in human is called the digestive gland. Which of the following shows holozoic nutrition? కింది వాటిలో ఏది holozoic పోషణకు చూపుతుంది? And the answer is option D, all of these. All of them ingest solid food, digest, absorb, and assimilate nutrients. The main difference between autotrophic and heterotrophic is autotrophic మరియు heterotrophic పోషణ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం. And the answer is option C. Autotrophics prepare food. Heterotrophics depends on others. Plants are autotrophies and animals are heterotrophies. The main difference between autotrophic and heterotrophic nutrition is autotrophics prepare food. Heterotrophics depends on others. The human digestive system starts with మానవ జీర్ణ వ్యవస్థ దేనితో ప్రారంభమవుతుంది? And the answer is option E, mouth. Digestion begins in the mouth with chewing and salivary amylase action. The human digestive system starts with mouth. The largest part of the human alimentary canal is మానవ జీర్ణ వ్యవస్థలో అతి పొడవైన భాగం. And the answer is option C, small intestine. The small intestine is the longest and the main site of the absorption. The longest part of the human alimentary canal is small intestine. The muscular tube connecting mouth to stomach is నోటిని కడుపుకు కలిపే కండర ఘట్టం ఏది? And the answer is option esophagus. Esophagus carries food by the rhythmic concentration and relaxation of muscles in the alimentary canal is called జీర్ణ వ్యవస్థలోని కండరాలు లయబద్ధమైన సంకోచం మరియు సడలింపును ఏమంటారు? And the answer is option B, peristalsis. Peristalsis pushes food along the digestive system. The rhythmic concentration and relaxation of muscles in the alimentary canal is called peristalsis. Which enzyme in saliva helps digest starch? లాలాజలంలో ఉండే ఏ ఎంజైమ్ స్టార్చ్ ను జీర్ణం చేయడానికి సహాయపడుతుంది? And the answer is
Option C, amylase. Salivary amylase breaks down starch into maltose. Amylase enzyme in saliva helps digest starch. The acidic medium in stomach is maintained by కడుపులో ఆమ్లం మధ్యమాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తారు? And the answer is option D, HCl, hydrochloroacid. HCl maintains acidic pH and kills bacteria. The acidic medium in stomach is maintained by HCl. Which enzyme in stomach begins protein digestion? కడుపులో ప్రోటీన్ జీర్ణాశ్రయాన్ని ప్రారంభించే ఎంజైమ్ ఏది? And the answer is option E, pepsin. Pepsin breaks proteins into peptones in acidic medium. Pepsin enzyme in stomach begins protein digestion. Which part of the stomach controls the movement of food into the small intestine? కడుపులోని ఏ భాగంలో చిన్న పేగులోకి ఆహారం కదలికలను నియంత్రిస్తుంది? And the answer is option E, pyloric sphincter. Pyloric sphincter of the stomach controls the movement of food into the small intestine. The first part of the small intestine is చిన్న పేగులోని మొదటి భాగం. And the answer is option B, duodenum. Duodenum receives bile, pancreatic juice and intestinal juice. The first part of the small intestine is duodenum. Bile is produced by the పిత్తం దేని ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది? And the answer is option C, liver. Liver produces bile, gallbladder stores it. Bile is produced by the liver. Bile helps in digestion of పైత్యరసం దేని జీర్ణాశయకు సహాయపడుతుంది? And the answer is option B, fats. Bile emulsifies fats into tiny droplets for enzyme action. Bile helps in the digestion of fats. The pancreas secretes enzymes for digesting. జీర్ణాశయ కోసం క్రోమం ఎంజైమ్లను శ్రమిస్తుంది. And the answer is option D, all of these: carbohydrates, proteins, fats. The pancreas secretes enzymes for digesting carbohydrates, proteins, fats. Which nutrient is absorbed in the form of amino acids? And the answer is option D, proteins. Proteins are digested into amino acids before absorption. Protein nutrients is absorbed in the form of amino acids. The large intestine mainly absorbs. పెద్ద పేగు ప్రధానంగా దేనిని గ్రహిస్తుంది? And the answer is option C, water. Large intestine absorbs water and salts. Waste becomes semi-solid. The large intestine mainly absorbs water. Which organ temporarily stores undigested food before ejection? జీర్ణం కాని ఆహారాన్ని విసర్జించే ముందు తాత్కాలికంగా నిల్వ ఉంచే అవయవం ఏది? And the answer is option E, rectum. Rectum organ temporarily stores undigested food before ejection. The enzyme that digests milk protein in infants is శిశువులలో పాల ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే ఎంజైమ్ ఏది? And the answer is option D,
Rensen. The end product of carbohydrate digestion is carbohydrate జీర్ణక్రియలో తుది ఉత్పత్తి ఏది? And the answer is option B, glucose. Carbohydrates are broken down into glucose for absorption. The end products of carbohydrate digestion is the end products of fat digestion are కొవ్వు జీర్ణక్రియలో తుది ఉత్పత్తులు. And the answer is option C, fatty acids and glycerol. The end products of fat digestion are fatty acids and glycerol. The end products of protein digestion are protein జీర్ణాశ్రయంలో తుది ఉత్పత్తులు. And the answer is option B, amino acids. Proteins are completely digested into amino acids in the small intestine. The end products of protein digestion are amino acids. Anaerobic respiration occurs in వాయురహిత శ్వాసక్రియ దేనిలో జరుగుతుంది? And the answer is option C, cytoplasm. Anaerobic respiration takes place in the cytoplasm because mitochondria requires oxygen. Anaerobic respiration occurs in cytoplasm. End products of aerobic respirations are వాయురహిత శ్వాసక్రియ యొక్క తుది ఉత్పత్తులు. And the answer is option D, O2 plus H2O plus energy. Complete breakdown of glucose in oxygen releases carbon dioxide, water, and approximately 38 ATP. End products of aerobic respiration are O2 plus H2O plus energy. Anaerobic respiration in yeast produces yeast వాయురహిత శ్వాసక్రియ దేనిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది? And the answer is option ethanol and CO2. Anaerobic respiration in yeast produces ethanol and CO2. In humans, anaerobic respiration occurs mostly in మానవులలో వాయురహిత శ్వాసక్రియ ఎక్కువగా ఎక్కడ జరుగుతుంది? And the answer is option B, skeletal muscles. In humans, anaerobic respiration occurs mostly skeletal muscles during heavy exercises. Aerobic respiration produces how many ATP molecules from one glucose? వాయురహిత శ్వాసక్రియ ఒక గ్లూకోజ్ నుండి ఎన్ని ఏటీపీ అణువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది? And the answer is option B, 36 to 38. Aerobic respiration completely oxidizes glucose to yield maximum energy. Aerobic respiration produces 36 to 38 ATP molecules from one glucose. Anaerobic respiration produces how many ATP molecules from one glucose? వాయురహిత శ్వాసక్రియ ఒక గ్లూకోజ్ నుండి ఎన్ని ఏటీపీ అణువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది? And the answer is option D, 2. Anaerobic respiration is less efficient, releasing only 2 ATP per glucose molecule. Anaerobic respiration produced 2 ATP molecules from one glucose. Which of the following is true about aerobic respiration? వాయురహిత శ్వాసక్రియకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజం?
And the answer is option B. End products of CO2 and H2O. Aerobic respiration occurs in mitochondria with oxygen and yields high energy. Which is an example of anaerobic respiration in everyday life? రోజువారీ జీవితంలో వాయురహిత శ్వాసక్రియకు ఉదాహరణ ఏది? And the answer is option B. Baking bread with yeast. Yeast fermentation releases carbon dioxide, which makes bread rise. The pain in muscles during strenuous exercise is due to కఠిన వ్యాయామం చేసేటప్పుడు కండరాలు నొప్పికి కారణం. And the answer is option B. Lactic acid formation. In anaerobic respiration, lactic acid builds up in muscles, causing cramps and fatigue. The pain in muscles during strenuous exercise is due to earthworms respire through. వానపాములు శ్వాస ఎలా తీసుకుంటాయి? And the answer is option C. Skin. Earthworms perform cutaneous respiration through their moist skin. Earthworms respire through skin. For respiration, earthworm skin must remain. శ్వాసక్రియకు వానపాముల చర్మం ఎలాగుండాలి? And the answer is option C. Moist. Moist skin facilitates diffusion of gases. For respiration, earthworm skin must remain moist. Oxygen enters the body of earthworm by. వానపాము శరీరంలోకి ఆక్సిజన్ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది? And the answer is option B. Diffusion. Respiration in earthworms occurs via simple diffusion across skin. Oxygen enters the body of the earthworm by diffusion. If the skin of an earthworm becomes dry, వానపాము చర్మం ఎండిపోతే? And the answer is option B. It can't respire. Dry skin prevents diffusion of gases, leading to suffocation. If the skin of an earthworm becomes dry, it can't respire. The respiratory pigment in earthworm is వానపాముల్లోని శ్వాసశోక వర్ణద్రవ్యం. And the answer is option C. Hemoglobin dissolved in plasma. Earthworm's blood has hemoglobin dissolved in plasma for oxygen transport. The respiratory pigment in earthworm is hemoglobin dissolved in plasma. Respiration in fishes takes place through. చేపలలో శ్వాసక్రియ దేని ద్వారా జరుగుతుంది? And the answer is option B. Gills. Gills extract dissolved oxygen from water. Respiration in fishes takes place through gills. Which gas diffuses out of fish blood into water? చేపల రక్తం నుండి నీటిలోకి వ్యాపించే వాయువు ఏది? And the answer is option B. Carbon dioxide. Oxygen enters from water. Carbon dioxide diffuses out. Carbon dioxide gas diffuses out of fish blood into water. The efficiency of gill respiration is due to. గిల్ శ్వాసక్రియ సామర్థ్యం దేనికి కారణం? And the answer is option C.
All of these. All factors increase efficiency of gas exchange. The efficiency of gill respiration is due to thin membranes, counter current flow, large surface area. If a fish is taken out of water, it dies mainly because ఒక చేపను నీటి నుండి బయటకు తీస్తే అది ప్రధానంగా ఎందుకు చనిపోతుంది? And the answer is option A. Gills dries up and stick together. Gills need water to remain moist and functional. If a fish is taken out of water, it dies mainly because gills dries up and stick together. Grasshoppers respirate through. మిడతలు గాలి ఎలా పీల్చుకుంటాయి? And the answer is option tracheal system. Network of air tubes supplies oxygen directly to tissues. Grasshoppers respirate through tracheal system. Openings of tracheal systems are called tracheal వ్యవస్థ యొక్క ఓపెనింగ్లను ఏమంటారు? And the answer is option D. Spiracles. Spiracles are small openings on body surface for air entry. Openings of tracheal systems are called spiracles. Which process mainly helps in grasshoppers respiration? మిడతల శ్వాసక్రియకు ప్రధానంగా ఏ ప్రక్రియ సహాయపడుతుంది? And the answer is option diffusion. Diffusion process mainly helps in grasshoppers respiration. The tracheal system of grasshoppers directly supplies. మిడత యొక్క శ్వాసనాళ వ్యవస్థ నేరుగా దేనిని సరఫరా చేస్తుంది? And the answer is option muscles and tissues. Oxygen reaches the tissues directly without blood transport. The tracheal system of grasshoppers directly supplies muscles and tissues. Why blood is not involved in respiration of grasshoppers? And the answer is option D, both B and C. Blood lacks hemoglobin. Blood is only for food transport. Grasshoppers' blood lacks hemoglobin, thus respiration is independent of blood. Respiration in humans is మానవులలో శ్వాసక్రియ అంటే? And the answer is option pulmonary. Human use lungs for respiration. Respiration in humans is pulmonary. The functional unit of lungs are ఊపిరితిత్తుల క్రియాత్మక యూనిట్లు. And the answer is option C, alveoli. The functional units of lungs are alveoli. Alveoli are sites of gaseous exchange in lungs. Exchange of gases in alveoli occurs by alveolar వాయువుల మార్పిడి దేని ద్వారా జరుగుతుంది? And the answer is option D, diffusion. O2 diffuses into blood, carbon dioxide diffuses out due to concentration gradient. Exchange of gases in alveoli occurs by diffusion. Respiratory pigment in humans is మానవులలో శ్వాసశోక వర్ణద్రవ్యం ఏది? And the answer is option C, hemoglobin.
Hemoglobin in RBCs carries oxygen. Respiratory pigment in human is hemoglobin. Which part of the brain controls breathing in humans? మానవులలో శ్వాసక్రియను నియంత్రించే మెదడులోని భాగం ఏది? And the answer is option B, medulla oblongata. Medulla regulates involuntary respiration by controlling diaphragms and intercostal muscles. Medulla oblongata is a part of the brain controls breathing in humans.